Assalamu alaikum. Jama'a barkanmu da yamma. Gashi kuma Allah ya sake dawowa da ni don in ci gaba da maganar da na fara yi muku ran Litinin. Jama'ar Arewa, ranar Litinin da ta wuce, na ce muku ku lura da alkawurran da jam'iyyoyi suke yi muku don ku gwada su, ku duba ku gani ko na suwane ne suka fi gaskiya, kuma waɗanda za a iya yin su ba da an lafta muku haraji mai tsanani akan mutane ba. Da farko dai ina so ku lura ku gane cewa wannan zaɓe fa da za a yi kwanan nan zaɓe ne na zuwa majalisar dokoki a Lagos, ba zaɓe ne na zuwa majalisar wakilai na jiha ba. Ina so ku lura da alkawurran da ake yi muku, ku gani ko dukansu sun dace da abubuwan da gwamnatin tarayya ke iko da su. Yadda na gaya muku dai, a bisa kan tsari na tafiyar da mulki yake a Najeriya, kowane gwamnati na tarayya ko na jiha akwai irin ayyuka musamman waɗanda aka damƙa masa. Yawancin alkawurra da wasu suke yi muku ba a kan hanya suke ba. Misali, in an ambaci zancen ilimi na firamare da ba da magani game da gwamnatin tarayya, ana nufin a yankin garin Lagos ne kawai, domin irin waɗannan ayyuka musamman suna hannun gwamnatin jiha ne. Saboda haka ku jama'a, tun ranar Litinin nake ƙoƙari in bayyana muku abubuwan nan don ku gane, ku fahimci irin yadda ake nema a ruɗe ku. Kamar yadda koyaushe nake faɗi, mu jam'iyyar NPC kullum muna ƙoƙarin mu gaya muku gaskiya. Don haka muna so duk wanda ya sami damar karanta tsarin mulki na Nigeria, wato constitutional instruments, muna son ya yi bayani ma jama'a 'yan uwansa yadda za su fahimci yadda yake, don mutane su san akan abin da ake yin wannan zaɓe. Mu NPC mun ga ba daidai ba ne mu ruɗi jama'a akan abin da yake ba gaskiya ba, ko kuma mu yi wa jama'a alkawurra akan abubuwan da muka tabbata ba hakkin gwamnatin tarayya ba ne. Ina dai so in daɗa tuna muku wannan zaɓe na gwamnatin tarayya ne, ba na gwamnatin jiha ba, domin kuwa na ga sauran jam'iyyoyi suna so su hargitsa manufa. Jama'a, a bisa yadda tsarin mulkin Najeriya yake, ga irin muhimman ayyuka waɗanda suna hannun gwamnatin tarayya, wato abubuwa ne waɗanda gwamnatin tarayya ke da iko da su. Waɗannan abubuwa su ne ayyuka duka na game da jiragen sama, ayyuka duka na game da banki wato ma'ajiyar kuɗi, neman rancen kurɗi don aikin gwamnati daga wasu ƙasashe a waje, yin kurɗi ko takardu ko tsaba, sa haraji ma kayayyaki da suka shiga ko suka fita daga Nigeria,
hakkin korar waɗanda ba 'yan ƙasa ba ko tilasta mutane su fita daga wata jiha zuwa wata, ma'amala da ƙasashe na waje, tsaron gida wato soja da ikon 'yan sanda duka. Game da zancen ilimi kuwa, gwamnatin tarayya in ba cikin garin Ikko ba, ikonta kawai shine akan ilimi mai zurfi, wato waɗannan manya-manyan wurare na ba da ilimi gwamnatin tarayya ke rike da su, jami'a ta Ibadan da makarantun fasaha na Zaria da Enugu da na Ibadan, da makarantar koyar da ba da magani ta Yaba, da makarantar lafiyar dabbobi ta Vom, da makarantar koyon aikin daji a Ibadan. Kuma shiga da fita na mutane duka ikon gwamnatin tarayya ne, haka kuma aikin gidan waya da na jiragen ƙasa da jiragen ruwa da dukkan wuraren tsayawarsu. Kuma har wa yau sha'anin ma'adinai da na lantarki da manyan hanyoyi duka ikon gwamnatin tarayya ne. Jama'a, waɗannan su ne wasu daga cikin muhimman abubuwa waɗanda suke na gwamnatin tarayya. Na lissafta muku su don ku gane cewar yawancin abubuwa da wasu jam'iyyoyi suke cewa za su yi muku ba su shafi waɗannan abubuwa ba. Mu jam'iyyar NPC duk irin shirin ayyuka da muka ce za mu yi, mun yi shi ne a bisa yadda tsarin mulki na Najeriya yake, domin mu NPC mun ga ba daidai ba ne mu ce za mu yi muku abu, alhali kuwa mun sani gwamnatin tarayya ba ta da iko akan abin. Na fata dai da bayanin da na bayar na game da tsarin mulki, jama'a ku da kanku za ku fahimci abubuwan nan. Mu jam'iyyarmu ta NPC kullum muna shirya abubuwanmu akan abin da yake tabbatacce ne. Yanzu ina so in bayyana muku irin abubuwan da muka shirya za mu yi muku in Allah ya yarda. Zan fara daga kan ba da ilimi. Ko da shike ikon gwamnatin tarayya game da ba da ilimi ya tsaya a kan ilimi ne mai zurfi, kamar yadda na ce, da kuma ba da kowane irin ilimi na cikin garin Ikko. Duk da haka, mu NPC mun ɗauka maganar ilimi magana ce ta ƙasa duka baki ɗaya. Saboda haka za mu yi iyakar ƙoƙarinmu mu haɗa kai da gwamnatin jihohi yadda za a ɗauki karantarwa a makarantu ya zama abu bai ɗaya a Najeriya duka. Wato bukatarmu ita ce, mu NPC muna so duk ilimin da za a bayar ya zamana ya amfani ƙasa ne baki ɗaya. Manufarmu ita ce a sami mutanen kowace jiha cikin kowane wurin aiki na gwamnatin tarayya. Za mu himmantu da ba da taimakon kurɗi yadda za a yi gine-ginen makarantu. Idan Allah ya yarda, za mu kafa makarantun sakandare da na sana'o'i cikin jihohi duka game da yardan gwamnatin jiha, waɗanda su makarantun nan a cikinsu za a sami almajirai daga jihohi duka. Wato mu NPC mun tabbata haɗuwar 'yan makaranta wuri guda yana jawo haɗa kai, kuma zai ƙara kawo zumunta da soyayya
tsakanin kabilun ƙasar nan na Nigeria. Za mu bayar da scholarship mai yawa akan kowane irin fanni na ilimi, ba game da wani bambanci ba. To a taƙaice dai jama'a, ga irin manufarmu na game da sha'anin ba da ilimi a ƙasar nan. Da farko dai mu NPC duka jihohi su gane yadda za a mayar da sha'anin ba da ilimi ya zama aiki ne na ƙasa baki ɗaya. Kuma za mu faɗaɗa hanyoyin ba da ilimi yadda za a sami mutanen kowace jiha a kowane ma'aikata na gwamnatin tarayya. Za mu ba da almajirai scholarship masu yawa don almajirai daga ko'ina a Najeriya. Za mu girmama aikin malanta da kuma manyan makarantun wurin koyon aikin koyarwa, kuma niyyarmu ce mu jam'iyyar NPC mu faɗaɗa girman manyan makarantu da ake da su yanzu, wato jami'a ta Ibadan da makarantun fasaha, kuma muna da niyyar mu kafa sabbi irinsu yadda almajirai da yawa za su sami zarafin samun ilimi mai zurfi fiye da na yanzu. A game da sha'anin magani da kiwon lafiya, jama'a ina so in gaya muku, mu jam'iyyar NPC mun san yadda ciwuce-ciwuce kamar su agana, kuturta, makanta da ciwon fuka sukan naƙasar da mutane. Abinda muka shirya game da cutuka irin waɗannan shine za mu yi ƙoƙarin yadda za a samo hanyoyin kashe su duka ɗungum. Za mu yi iyakar ƙoƙarinmu a bisa yadda za a sami likitoci ƙwararru musamman waɗanda aikinsu kawai zai zama na binciko hanyoyi ne na kashe irin waɗannan cutuka. Kuma mu NPC nufinmu shine kowane mai aiki, kowace mace mai ciki da kowace mace mai goyo da duk yara waɗanda ba su wuce shekara 18 ba su sami magani kyauta ba biya. Muna kuma da niyyar mu ƙara girman asibitin cikin garin Ikko, mu kuma daɗa kyautata shi. Jama'a zancen a ba kowa magani kyauta kamar yadda yake yi a Ingila. Idan mun ce za mu yi haka a nan Najeriya, idan mun ɗauki misalin ko akan kowane mutum za a kashe Sulai 10, wato yana nufin akan kowane mutum za a kashe fan 10, wato wannan yana nufin game da sha'anin asibitoci kawai a ƙasar nan tilas ne mu samo kuɗi fan miliyan 400. Jama'a, idan Allah ya yarda za mu yi muku waɗannan abubuwa duka domin a bisa sanin yadda arzikin gwamnatin tarayya yake a yanzu. Mun tabbata duka waɗannan abubuwa masu samuwa ne, ba da lallai sai an sa muku haraji mai tsanani ba. Mu jam'iyyar NPC kullum gaskiya za mu gaya muku, domin ku sami damar sanin akan abinda za ku yi ƙuri'a. Jama'a, ina dai so in ƙara tuna muku, mutuncinku da zamanku lafiya da tabbatar rayuwar al'adunku duka sun danganta akan wannan zaɓe da za a yi. Na so in tabbata muku, babu jam'iyyar da za ta tsare muku waɗannan abubuwa idan ba NPC ba, saboda tsare mutuncinku
da kuma saboda girmanku ku zaɓi jam'iyyar NPC. Ku jama'ar Arewa, kada ku zaɓi jam'iyyoyi waɗanda za su kai ku inda za ku wahala. Jama'ar Arewa ‘yan uwana, na daɗe a cikin wannan al'amari, na san abin da ake yi duka. Don Allah ku kiyaye abubuwan da jam'iyyoyi suke faɗi, ku yi aiki da hankalinku, ku sa takardar ƙuri'arku cikin akwati na NPC mai alamar fartanya. Allah ya ba mu alheri mu kwana lafiya. Good evening. I'm glad to be in the studio again tonight to make another election broadcast to you on behalf of my party, the NPC. On Monday night, when I spoke to you, the electorate, I asked you to examine the election manifestos of all the political parties and to see for yourselves which of them are sincere and practicable. Many of you are of course aware of the provisions of the Nigerian Constitution Orders in Council, which set out the authority and the powers of the federal government and of the regional governments. Now, our Nigerian Constitution provides for a clear division of functions between the federal and the regional governments. Those of you who have studied the constitutional instruments will see that very many of the things which the political parties are promising in their election speeches and manifestos are outside the responsibility of the federal government. There are services or matters which can only be provided by the regional governments. We of the Northern People's Congress hope that all Nigerians who understand the constitutional position in our country will take it upon themselves as a duty to explain these matters clearly to the rest of the people, so that the Nigerian public will not be deceived by those parties who have no regard for truth. We in the Northern People's Congress feel that it is wrong to deceive the people by promising them that we shall do things which we know very well are outside the competence of the federal government. Let us be quite clear. This is a federal election and not a regional election. For the benefit of those of my fellow Nigerians who have not the advantage of knowing the provisions of the Constitution, I shall try now to explain briefly the matters which come directly under the legislative control of the federal government and of the House of Representatives. Now, here are some of the things over which the federal government exercises exclusive control. They are as follows: aviation, banks and banking, raising of external loans for the federal government or for the regions, companies other than those incorporated directly by a law enacted by the regional legislature. Then there's currency, coinage and legal tender, and customs and excise, and deportation from Nigeria, or the compulsory removal of persons from one region to another, and external affairs, that is the relations of Nigeria with foreign countries. The federal government is also responsible for certain institutions of higher education, of which the most important are the University College, the University College Teaching Hospital, the Nigerian College of Arts, Science and Technology, the West African Institute of Social and Economic Research, the Pharmacy School Yaba, the Forest School Ibadan, and the Veterinary School at Vom. Immigration into Nigeria and immigration also come under the exclusive control of the federal government.
Then there is maritime shipping and navigation, including shipping and navigation of tidal waters and of the river Niger and its tributaries. Then mines and minerals and nuclear energy. Nationality is another federal subject, and this includes the citizenship of Nigeria and the naturalization of aliens and the issue of passports and visas. Then there are the posts and telegraphs and telephones and railways and federal trunk roads. And finally there is wireless broadcasting and television, and then broadcasting and television provided by the government of a region, and there is the responsibility for allocating wavelengths. Now I have given you that long list of subjects for which the federal government is responsible, in order that you may see for yourselves how many of the things which the other political parties are promising to do for you, if you vote them into power, are right outside the control of the federal government. There are a few other subjects for which both the federal government and the regional governments are responsible, and about which they can both make laws, and these subjects are on what is known as the concurrent list. The list includes conditions of labor, industrial relations and industrial development, but is mainly confined to technical matters, of which statistics is an example. In framing our policy, we of the Northern People's Congress have not gone outside the provisions of the Constitution. And since this is only a federal election, we have considered it right that we should only address you, the electorate, on matters which we know the federal government has the power to control under the Constitution. We are confident that we have not allowed yourselves to be deceived by the unrealistic promises being made to you by the other political parties. I've explained to you the provisions of our Constitution, and I now want to tell you some of the things which my party, the NPC, will do for you if you vote us into power. Remember that the NPC always measures its programs and policies to be sure that they are constitutionally and physically possible of being carried out. Truth is our watchword, and we shall not deceive you. I start with the education. It is the responsibility of both the federal and the regional governments, and we in the Northern People's Congress consider that it is of national importance and should be treated as such. Bearing this in mind, our education policy will be first to recognize education as a matter of national importance. Secondly, to expand all grades of educational institutions. Thirdly, to provide increased facilities for science teaching to all school certificate holders throughout Nigeria. Fourthly, we shall offer additional scholarship not only to the universities and other institutions of higher learning, but we also plan to award federal scholarships to secondary schools. Fifthly, we intend to establish an inter-regional secondary schools and inter-regional technical institutes, both to be financed entirely from federal funds. It is our hope that all the regions will cooperate with us in this project, because we feel that the mixing up in schools of students from all regions and from all tribal groups will definitely make a very valuable contribution towards our most important aim, which is the idea of unity in Nigeria, and it will assist in providing a balanced educational output throughout the Federation. This in its turn will make it possible for the Federal Public Service to be fully representative of all sections of the community. We shall establish a teacher training center especially for the training of secondary school teachers. And it is also our intention
that with the cooperation of the regions and of the voluntary agencies, we shall see that there is an interchange of staff between the various schools in Nigeria. We also intend to establish more institutes of higher learning, and it is our view that Nigeria can even now accommodate more university colleges. In the field of medical and health matters, the aim of the Northern People's Congress is to eradicate completely all epidemic and endemic diseases. We shall concentrate medical research especially on the elimination of leprosy and smallpox and all such other diseases which you know only too well are so dangerous to the health and the well-being of the nation. Besides research into methods of curing diseases, we shall also conduct our medical research into preventive measures, and we intend to give free medical treatment to all pregnant and nursing mothers and to all children up to school leaving age. We shall also expand and modernize the Lagos General Hospital. Now, these are some of the things that we plan to provide for you, and with a full knowledge of the financial position of the federal government, we are convinced that they are all possible and that we shall be able to provide you with these services without having to impose additional taxation on you. We of the Northern People's Congress will always tell you the truth, because we believe that you are entitled to know the full implications of what your personal vote may mean. I hope to have the opportunity of addressing you once more on the rest of our policies next Tuesday, that is, on the 8th of December. Thank you for listening to me. Good night.